applications of IR spectroscopy, we have seen one, that was to find out the force constant from the frequency. If we know the wave number, we can calculate the frequency, that is nu bar is equal to 1 by 2 pi c square root of k by nu mu. From that we can calculate force constant, that is k value. We have done the numerical problems also. Now second one is concept of group frequency and fingerprint region and its application. Okay, if you take the case of IR spectrum, the bonds in a molecule may vibrate with frequency which are almost independent of the remaining portion of the molecule. For example, this is a molecule which is ethanol. Okay, so ethanol, the structure is CH3, CH2, OH. So if you see the spectrum here, it has a particular peak for OH, then CH stretching it has, then CH CO stretching. So in this case, if you see the structure, you can see that CH is there, CO is there and OH is there. That are the different types of bonds, main different types. So you can see the particular peak for OH, the particular peak for CH stretching and CO stretching. Okay, so such a group will show a somewhat characteristic frequency of the infrared absorption irrespective of the molecule to which it belongs. So OH group is present means அதுக்கு வந்து ஒரு particular vibrational frequency இருக்குது. That OH, if it is related to ethanol, or it can be related to carboxylic acid, or it can be to benzene, but அதுக்கு ஒரு particular frequency இருக்கும். So அந்த frequency வந்து we can take it as the characteristics of OH frequency. So that concept gave rise to the idea of group frequency or functional group region. So the region from 4000 centimeter to 1500 centimeter inverse exhibit absorption bands assignable to a number of functional group. Okay, for example, OH is one functional group, NH is another functional group, carbonyl group is another, CO is another functional group, CH is a functional group. Appadi each one we can assign the values, and if such type of a bond is present in a molecule, whatever be the compound, we can see a particular frequency and the bond in the absorption. So that one we call it as functional group. Hope you got it, na? The region from 4000 centimeter inverse to 1500 centimeter inverse exhibit absorption bands assignable to a number of functional group. ஒரு molecule எடுத்தால அதுக்கு வந்து நிறைய functional groups இருக்கும். So each functional groupனு ஒரு particular frequency இருக்குது, இல்லை ஒரு particular range of frequency இருக்கும். So அதுக்கு வந்து we call it as characteristic functional group or characteristic group frequency. அது பார்க்கணும் வந்து இந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் 4000 to 1500. அதனால அந்த குரூப்னு வந்து we named it as functional group region. Okay, இனி example characteristic IR absorption frequency for some common groups XH. அதில் X வந்து it is either oxygen or nitrogen. അതിൻ്റെ வந்து it is 3600 to 2500. OH வந்து ஆல்கஹாலிக்கில் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இல்லாண்டு இருந்தால் 3600 range we can see it. இனி ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இருந்தால் it will shift to 3300. NH இருந்தால் 3500 to 3100. இந்த ரேஞ்சில் if any peaks is available in the IR spectrum, you can say that it is due to either OH or NH bond. Any CH bond 3000 to 2700. CH in ethanol is seen in 202981 இங்கே இருக்குது. Okay, so அதுக்கு range வந்து 3000 to 2700. In C triple bond C 2250 to 2100 alkynes acetylene. In C double bond C 1680 to 1450 alkenes aromatic compound ethylene, benzene etc.
ഇനി സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ 2250 to 1800 ആൽഡിഹൈഡ്സ് ഇருக்கு, കീറ്റോൺസ് ഇருக்கு, ആസിഡ്സ് ഇருக்கு, എസ്റ്റർ, അമൈഡ് എക്സെട്ര. ഇനി സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് 2260 to 2240 നൈട്രൈൽസ്. സി ഡബിൾ ബോണ്ട് 1690 amines and oximes, imines and oximes. Then C single bond 1350 to 1000. This is not 100, it is 1000, sorry. Okay, so amines. So this range varna frequency you can predict which functional group is present in the molecule. Okay, so that range we call it as functional group region. Any next region below 1500 to 600 centimeter inverse, we call it as fingerprint region. Why we call it as fingerprint region is the pattern of vibration in this region is uniquely characteristics of each molecule. For example, ethanol എടുത്താൽ അത് fingerprint region spectrum பார்த்தாൽ it will be unique for it. methanol എടുത്താൽ it will be different. ഇപ്പോൾ OH group എത്തനോളിലും മെത്തനോളിലും ഇരുന്നാൽ it can be 3000 to 3600. But that can be common. We can predict only OH is present. In a CH irunalum, that CH for ethanol and methanol will have the same range. But നമ്മൾ വന്ന് IR സ്പെക്ട്രം ഇൻ ദ റേഞ്ചിൽ 1500 to 600 എടുത്ത് பார்த்தாൽ അത് വന്ന് എത്തനോൾക്കും മെത്തനോൾക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ്. എത്തനോൾ വിൽ ഹാവ് എ സെപ്പറേറ്റ് യുണീക്ക് സ്പെക്ട്രം, methanol will have a separate unique spectrum. ethanol methanol என்ன difference இருக்கு? CH3 OH CH3 CH2 OH, only one CH2 group extra is present, but அது கூட வந்து you have a unique spectrum. That is why, in other words, a band pattern in this region act as a fingerprint of the molecule. We know none of the person in this, no two person in this world have the same fingerprint. அதே மாதிரி ஒரு particular component வந்து separate unique peaks will be there in the fingerprint region. The frequency of switching vibrations such as CC, CN, CO, etc. and most of the bending vibration falls in the region. It's a complex region only. Similar compounds may show very similar spectra in the functional group region, but certainly exhibit in discernible differences in the fingerprint region. That is what is very important. Functional group region la similar കാട്ടിയാലും fingerprint region വരുമ്പോൾ it will be different. So we can use the fingerprint region as an identification of the compound. Okay, so this you have to remember. IR spectra എടുക്കുമ്പോൾ 4000 to 1500 functional group region சொல்லும். அதுக்கு reason வந்து each functional group in a molecule shows absorption at a particular frequency. Our frequency path we can predict which is the one. In 1500 to 6600 വരുമ്പോൾ it is known as fingerprint because the pattern of vibration in this region is uniquely characteristics of each molecule. ഓരോ moleculeum it has a unique character. That is why it is known as fingerprint region. This concept of group frequency finds immense application in the structural elucidation of the molecule, particularly in organic chemistry. First one, identification of an organic molecule. உங்கள் வந்து ஒரு natural product you are isolating a product. உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராடக்ட் என்னன்னு தெரியாதங்க, you can take the spectrum in the fingerprint region. இந்த நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸில் இருக்கிற ஸ்பெக்ட்ரம் ஆல்ரெடி ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்பெக்ட்ரம் இருக்குது, அதமாയിട്ട് கம்பேர் பண்ணும்போது இஃப் இட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி சேம் it tells us the identity. இல்லை you have prepared a new compound, அப்போ you don't know the structuring, you can take the spectrum in the fingerprint region, அது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஒன்றுமாയിട്ട് கம்பேர் பண்ண. ஸோ சிமிலரான you can say that it is that compound. If not means you can say it is an entirely new compound. In a determination of the structure, so this is used in the fingerprint region identification. Determination of structure. The spectrum of a compound shows an absorption band at a frequency characteristics of a particular group. It can be taken as indication of the presence of that group. For example, if you have a frequency absorption at C for
C double bond O, we can say that C double bond O is present. Okay. For example, a band at 3600 centimeter shows the presence of non-hydrogen bonded OH. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സ്പെക്ട്രത്തിൽ വന്ന് 3600 ഒരു ബാൻഡ് ഇരുന്ന് you can say that it is OH group. Then absorption frequency of a bond depends on the masses of the atoms forming the bond. We know, okay, it is nu is equal to 1 by 2 pi c into square root of k divided by mu. Mu is reduced mass, so it is m1 m2 divided by m1 plus m2. So if you take the case of OH, NH and CH, depending on the masses there will be variation in the frequencies. Okay. Tells the environment in which a particular group is present. Functional group one, it is same. Okay, so for example OH one, it can be with the alcohol present. Acid also it can be present, that too aromatic aliphatic. So whether it is an aromatic OH or an aliphatic OH or a carboxylic OH, we can predict from the IR spectrum. A strong band between 1900 to 1600 centimeter indicate the presence of carbonyl group. Carbonyl group means COO. It can be linked to an aldehyde, it can be linked to a ketone, it can be linked to an ester, or it can be linked to an amide. Different environmental it can present. That we can find out from the IR spectrum. Aldehyde irnale, apart from the CO, it has a CH stretching. Ketones na the CH stretching irukadu, carbon stretching irukum. Ester nu vannu CO stretching will be there. Adhe madri amide one CO stretching, C double bond or stretching will be there. So based on the one we can say. For example, this is an example of butyl aldehyde and butanone. These are same number of carbon, only 4 carbon atoms is there. CH2, 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 C double bond or H butanone. Idile vannu what is our CH3, CH2, C double bond or CH3 where aldehyde and ketone. This is this one, here it is, this is CH3. This is the difference. Okay, so inge paatha you can see most of the bands will be similar, but idile vannu what you can see is that CH stretching, in the CH stretching will be there, that is around we can see a CH stretching frequency around 28277. This is of what? This is of alkyl group and this is the one aldehydic one. Okay, so alkyl group inge irukku around 297, inge that is that 2900 range. This is due to the CH in the alkyl group with. So when it comes to here you can see that you have a CH. This is shown by this one. Here instead of the H it is CH3. So that band is absent here. See, around 2800 it doesn't have a band. So that you can, that way you can differentiate a ketone and an aldehyde. So it can be used to differentiate even the environment in which the band is or the functional group is present. Next one, a very important one is detection of hydrogen bond. Hydrogen bond brings about remarkable downward frequency shift, that I have already told you. So stronger the hydrogen bond, greater is the absorption band. In aliphatic alcohol എങ്കിൽ അതിനൊരു ഷാർപ്പ് ബാൻഡ് 3650 ഇരിക്കും ഫ്രീ ആയിരുന്നാൽ. ബട്ട് അത് ബോണ്ട് പണിയാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ഈ 3650 വന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ആകും 3500. And that we have seen. Okay, this is the one. This one without free OH or sharp band. Inga one hydrogen bonded, adinale it has become sharp. This is around 3600. This is around 3350. Thank you.
If that hydrogen bond is between it, hydrogen bond is actually a weak interaction between the hydrogen and the electronegative atom. Electronegative atom can vary. It can be chlorine, it can be nitrogen, it can be oxygen. So depending upon what is present, mass will be varying. So mass vary ஆகும்போது அந்த ஷிஃப்ட்டினும் வந்து வேரியேஷன் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் வந்து if you take the case of alcohol and amine, amine வந்து NH, alcohol OH. So bond will be between N and hydrogen here. This is from O and hydrogen. So இது ரெண்டு பார்க்கும்போது nitrogen வந்து less electronegative than oxygen. ஸோ அந்த வீக் பாண்ட் தான் இருக்கும். அதனால வந்து இட் ஷோஸ் அரவுண்ட் 3500, ஹைட்ரஜன் பாண்ட் வந்து 3300. ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒன்லி 200 சென்டிமீட்டர். இங்கே ஆக்சிஜன் மோர் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ் ஆயதுனால அந்த ஹைட்ரஜன் பாண்ட் மோர் ஸ்ட்ராங் ஆയിരിക്കും. ஸோ அங்கே ஷிஃப்ட் வந்து இட் இஸ் மோர் 300 சென்டிமீட்டர். இது 3650யும் 3350. So as nitrogen atom is less electronegative than oxygen atom, the hydrogen bonding in amines are weaker than in alcohol. Thus the frequency shift in amines are less dramatic. It is less. Okay, so that is the one. Another very important application is distinction between intra and intramolecular hydrogen bonding. You know what is intermolecular hydrogen bonding? A hydrogen bonding between an electronegative atom and a hydrogen of different molecule. For example, if you take this is alcohol and this is water. This is having a weak interaction. இல்லை ரெண்டு எத்தனால் மாலிக்யூல் எடுத்தாலும் this is an ethanol molecule, this is an ethanol molecule. இது ரெண்டுமே வந்து different molecule. Doesn't mean that it should be like a water and ethanol. ஒரே மாலிக்யூலில் different. Okay, so ethanol alone எடுத்தாலும் ரெண்டு ethanol molecule in between where the hydrogen bonding is what is known as intermolecular hydrogen bonding. Or it can be between two different molecules also like OH and water. In intramolecular hydrogen bonding is a hydrogen bonding existing between an electronegative atom and hydrogen within the molecule. For example, orthonitrophenol. Orthonitrophenol is benzene ring with an OH group and a nitro group. Okay, so this வரும்போது what happened in the oxygen of the nitro group hydrogen of the OH group கூட there can be a weak interaction. இது வந்து the same molecule only, that is intra. This is orthonitrobenzoic acid. அதே மாதிரி OH of the benzoic acid, nitrogen and oxygen. இது விட there can be a weak interaction. இல்லை salicylic aldehyde, benzene ringல ஒரு aldehyde OH with, so hydrogen oxygen ஓட there can. So this is within the molecule. இப்போ உங்கள் வந்து intercollegiate quiz competition means what? நிறைய காலேஜஸ் வரும். இன்ட்ரா காலேஜியட் quiz competition means உங்கள் இந்த காலேஜுக்குள்ளே வந்து we will conduct. அதே மாதிரி தான் ஒரு மாலிக்யூல் உள்ளில் வேறுனா we call it as intra. It is between the different one we call it as inter. இது ரெண்டோட we can differentiate. How we can differentiate? Intermolecular hydrogen bond give rise to broad bands whereas intramolecular well defined sharp bands. In a second one, intermolecular hydrogen bonds are concentration dependent. This is very important. Whereas intramolecular are concentration independent. Then absorption frequency difference between the free and associated molecule is small in case of intramolecular bonding than in intermolecular association. That is ആൽക്കഹോൾക്കുള്ളിലുള്ള அந்த ഡിഫറൻസ് 300 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് എങ്കിൽ സാലിസിലിക് ആസിഡിൽ ഫ്രീ OHും ഫ്രീ COH இருக்கும்போது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து மேபி 100 or 150. அதுதான் தட் இஸ் வாட் இஸ் மென் பை திஸ் ஒன். ஓகே, இனி எக்ஸாம்பிள் இன்டர்மாலிக்யூல்னு எத்தனால் வி ஹவ் ஆல்ரெடி சீன். எத்தனால்னு வந்து கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் எடுத்தாலும் ஃப்ரீ OHும் இருக்கும், ஹைட்ரஜன் பாண்டட் OH இருக்குது. அதனால் ரெண்டு பேண்டு 3650 3350 சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ்லையும் இருக்கும். திஸ் இஸ் டியூ டு ஃப்ரீ OH and this is due to hydrogen bonded OH. ஓகே, இனி டைல்யூட் சொல்யூஷன் வந்து நம்மளை டைல்யூட் பண்ணியால் இதுக்கு வந்து ரீசன் என்ன? அந்த மாலிக்யூல்ஸ் வில் பி டுகெதர். இது டைல்யூட் பண்ணும்போது மாலிக்யூல்ஸ் மூவ் அப்பார்ட், ஸோ வீக் இன்ட்ராக்ஷன் பிரேக் ஆகும். ஓகே, so what we can do is that on dilution intensity of the broadband slowly decreases and finally disappears.
At very dilute solution, there will be only one sharp band at 3650 centimeter due to free OH. Alle rendu band irukadu. Okay, idukku vandu this example we have already seen. Concentrated solution la oru sharp band irukku, broad band. This is around 3650, this is 3350 centimeter inverse. ഇതിലോട്ട് ഡയലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് പണി നമ്മൾ തിരുപ്പി എടുത്താൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഈസ് ഇത് സ്ലോ ആയിട്ട് ഡിസപ്പിയർ ആയി, സ്ലോ ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ആയി, ഫൈനലി ഇറ്റ് ഡിസപ്പിയേഴ്സ്, ഹാവ് ഓൺലി എ ഷാർപ്പ് മോർ ഇൻറ്റൻസ് ബാൻഡ്. Okay, so this is in the dilute solution, this is in the concentrated solution. In an intramolecular example, methyl salicylate, അത് concentrated solution ethanol alla methyl salicylate gives an absorption band at 3077 centimeter inverse. Okay, இது on dilute பண்ணியால் அதுக்கு வந்து no change இருக்குது, அது அப்படியே இதே மாதிரி it will be reproduced in the next dilute solution. அது reproduce ஆகும், no change is there. So that is concentration independent. So that is the applications of IR spectroscopy. First we have seen based on the frequency, that is bond strength we can calculate. Next we can detect based on the concept of functional region and fingerprint region. Identify பண்ண முடியும், structure determine பண்ண முடியும், ஒரு functional group என்ன environmental இருக்குன்னு we can differentiate, or we can say what type of molecule. Then we can detect hydrogen bonding, the hydrogen bond whether it is intra or inter, adun detect panna mudiyum. So these are the applications of IR. Go through the application, study well. Thank you for today.